Welcome, my dear students, on a new lecture on basic topology. In this lecture, we will be discussing about a result which is actually a reformulation of the previous results which we have already studied. So, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച രണ്ട് റിസൾട്ടുകളെ കമ്പൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ റിസൾട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. So, we have discussed that second countability is hereditary. Meaning, whenever a space x2 is second countable, so does every subspace y tau restricted to y of it, where y is a subset of x. ഒരു സ്പേസ് സെക്കൻഡ് കൗണ്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ സബ്സ്പേസും സെക്കൻഡ് കൗണ്ടബിൾ ആണ്. നൗ സെക്കൻഡ് കൗണ്ടബിലിറ്റി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിസൾട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എ സ്പേസ് ഈസ് സെക്കൻഡ് കൗണ്ടബിൾ if every open cover has a countable subcover. Okay, now combining these two, so ഒരു സ്പേസ് എക്സ്ട്രോ സെക്കൻഡ് കൗണ്ടബിൾ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക. Okay, which means that every cover of that space has a countable subcover using the result. Now what about subspace of that? അതായത് എക്സിൻ്റെ ഏതൊരു കവർ എടുത്താലും അതിന് സബ് കവർ ഉണ്ടാകും, കൗണ്ടബിൾ സബ് കവർ ഉണ്ടാകും. Now using that cover, can you say that there exists a countable subcover for y as well? വൈക്കും ഒരു കൗണ്ടബിൾ സബ് കവർ ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ എക്സ്ട്രോ സെക്കൻഡ് കൗണ്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ സബ്സ്പേസും സെക്കൻഡ് കൗണ്ടബിൾ ആണ്. സോ എവരി കവർ ഓഫ് വൈ ഹാസ് എ കൗണ്ടബിൾ സബ് കവർ യൂസിങ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ടോ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു വൈ. ടോ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു വൈക്കകത്തെ മെമ്പേഴ്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് ആ വൈക്കകത്ത് ഏതൊരു കവറിനും ഒരു കൗണ്ടബിൾ സബ് കവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. ബിക്കോസ് എക്സ്ട്രോ സെക്കൻഡ് കൗണ്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സബ്സ്പേസും സെക്കൻഡ് കൗണ്ടബിൾ ആണ്, സെക്കൻഡ് കൗണ്ടബിലിറ്റിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് റിസൾട്ട് വെച്ചിട്ട്. വാട്ട് അബൌട്ട് യൂസിങ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ടോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എക്സിനെ കവർ ചെയ്യുന്നത് യൂസിങ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ടോ ആണെന്ന് വെച്ചോളൂ. സോ വിച്ച് ഹാസ് എ കൗണ്ടബിൾ സബ് കവർ. സോ വാട്ട് അബൌട്ട് ദ സബ്സ്പേസ് വൈ ഓഫ് എക്സ്? അപ്പോൾ വൈ എന്ന് പറയുന്ന സബ്സ്പേസിനും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു കൗണ്ടബിൾ സബ് കവർ ഉണ്ട്. എക്സിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കവർ എടുത്താൽ അതിന് കൗണ്ടബിൾ സബ് കവർ ഉണ്ട് യൂസിങ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് കൗണ്ടബിലിറ്റി. എവരി കവർ ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഓൾസോ എ കവർ ഓഫ് വൈ ബിക്കോസ് വൈ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ്. നൗ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ്, ക്യാൻ യു സേ ദാറ്റ് വൈ ഓൾസോ ഹാസ് എ കൗണ്ടബിൾ സബ് കവർ യൂസിങ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ടോ? ടോയ്ക്കകത്തെ മെമ്പേഴ്സ് കൊണ്ട് തന്നെ വൈക്ക് കൗണ്ടബിൾ സബ് കവർ ഉണ്ടെന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? Okay, not using the members of tau restricted to y, by using the members of tau. Can you say that? This is what we are going to establish. So it can be formally stated as a theorem. So the result is, if x tau is second countable and y subset of x, then any cover of y by the members of tau has a countable subcover. So x tau എന്നുള്ളത് ഒരു സെക്കൻഡ് കൗണ്ടബിൾ സ്പേസ് ആണ്, y എന്നുള്ളത് എക്സിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് ആണ്. Now you take any cover of y using the members of tau. Tau restricted to y യുടെ മെമ്പേഴ്സ് അല്ല, ടോയുടെ മെമ്പേഴ്സ് കൊണ്ട് ഒരു കവർ എടുക്കുക y. ഓക്കെ, വൈയുടെ ഒരു കവർ എടുക്കുക. അതിനും എന്തുണ്ട്? ഒരു കൗണ്ടബിൾ സബ് കവർ ഉണ്ടെന്നാണ് വി ഹാവ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്. ഓക്കെ, സോ നൗ വി ആർ മൂവിങ് ഓൺ ടു പ്രൂഫ്. ഇറ്റ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് സിമ്പിൾ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ദാറ്റ് x tau is second countable. Okay, and we have to take any arbitrary cover of y using the members of tau. Then we have to establish that it has a countable subcover. So y യുടെ ഒരു കവർ എടുക്കണം യൂസിങ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് tau. So take that. അതിനൊരു countable subcover ഉണ്ടെന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. So take that cover. Let u be
the cover of y using the members of ടോ. ടോയുടെ മെമ്പേഴ്സ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കവറാണ് യു, which is a cover of y. Now, using each member of u, we can define a new set, script v. Script v consists of u intersection y, collection of all u intersection y, where u is a member of script u. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓരോ മെമ്പറിനെ വൈയുമായിട്ട് ഇന്റർസെക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സെറ്റുകളുടെ കളക്ഷനാണ് വി. Now, first of all, v is a cover of y. It is trivial കാരണം യുവിൻ്റെ അകത്തെ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ യൂണിയൻ എടുത്താൽ ആ യൂണിയൻ്റെ അകത്തെ y contained ആണ്, because u is a cover of y. So we can say that, let's say union I belongs to I, let's say ui, y contained in this set. This is a cover where ui belongs to script u. Now what about ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓരോ മെമ്പറിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് we define v. Okay, so union I belongs to I, ui intersection y എടുക്കുന്നു. Okay, this is, and y is also a subset of y. ഈ y subset of y ആണ്, y subset of this member ആണ്. So y subset of intersection of this. So we can say that y subset of this. So which means that this is a cover. Okay, അപ്പോൾ ഈ സെറ്റ് കവറാണ് where each ui belongs to script u. Now ഇതിനെ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം. യൂണിയൻ I belongs to I, ui intersection y എന്ന് എഴുതിയാലും യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല. ഈ ui intersection y എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും belongs to what? v. Okay, u intersection y എന്നുള്ളതാണ് വിക്കകത്തെ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ്. So we can say that this member belongs to v. So y is a subset of union of members of v. So which means that v is a cover. So we can formally write, നമുക്ക് അതിനെ ഫോർമലൈസ് ചെയ്ത് എഴുതാം. v is a cover since u, y is a subset of union, let's say I belongs to I, ui, where ui element of script u, and y is a subset of y. Okay, ui എന്ന് പറയുന്ന യുവിൻ്റെ അകത്തെ മെമ്പറാണ്. യു സ്ക്രിപ്റ്റ് യു ഇസ് എ കവർ. ദെൻ y is a subset of what? Union I belongs to I, ui intersection y. ഇത് രണ്ടിൻ്റെ അകത്തും കണ്ടെയ്ൻഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇന്റർസെക്ഷൻ്റെ അകത്തും y കണ്ടെയ്ൻഡ് ആണ്. So this can be written as y is a subset of union I belongs to I, ui intersection y. ഇതിനെ ഞാൻ വീണ്ടും കൊടുക്കുകയാണ്. That is y is a subset of union I belongs to I, vi. ഇതിനെ vi എന്ന് കൊടുക്കുക, where each vi is a member of script v. Okay, so വിക്കകത്തെ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ യൂണിയൻ്റെ അകത്ത് y കണ്ടെയ്ൻഡ് ആണ്. So which means that script v is a cover of y. ആൻഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് വിക്കകത്തെ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകം നോക്കുക. സ്ക്രിപ്റ്റ് വിക്കകത്തെ മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാം യു ഇന്റർസെക്ഷൻ വൈ എന്നുള്ളതാണ്, വേർ യു എലമെന്റ് ഓഫ് സ്ക്രിപ്റ്റ് യു, ആൻഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് യുവിൻ്റെ അകത്തെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും ടോയ്ക്കകത്തെ മെമ്പേഴ്സാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ടോയ്ക്കകത്തെ ഒരു മെമ്പർ ഇന്റർസെക്ഷൻ വൈ എന്നുള്ള ഫോമാറ്റിലാണ്. അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും ടോ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു വൈക്കകത്തെ മെമ്പറാണ്. സോ വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇംപ്ലൈസ് യു intersection y is a member of tau restricted to y. കാരണം tau restricted to yക്കകത്തെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും u intersection y എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റ് ആണ്, where u belongs to tau. യുവിൻ്റെ അകത്തെ സ്ക്രിപ്റ്റ് യുവിൻ്റെ അകത്തെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും ടോയ്ക്കകത്തെ മെമ്പറാണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇത് ടോയ്ക്കകത്തെ മെമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ദിസ് ഈസ് ഓപ്പൺ. ഓക്കെ, സോ വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് വി
is an open cover of y with respect to the members of tau restricted to y. Tau restricted to y ക്കകത്തെ മെമ്പേഴ്സിന്റെ കളക്ഷൻ ആണ് വിക്കകത്ത് വരുന്നത്, വിച്ച് ഇസ് എ കവർ. സോ വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് tau restricted to വൈക്കകത്തെ മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ടോപ്പോളജിക്കകത്തെ മെമ്പേഴ്സ്, വിച്ച് മീൻസ് ഓപ്പൺ സെറ്റ്. ഒരു കവറിൻ്റെ അകത്തെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ ആ കവറിനെ ഓപ്പൺ കവർ എന്ന് വിളിക്കും. സോ വി ഈസ് എൻ ഓപ്പൺ കവർ യൂസിങ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് tau restricted to y. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കവർ എടുത്തു. ആ യുവിൽ നിന്ന് വി ഡിഫൈൻഡ് another കവർ V consisting of members of tau restricted to y, which is an open cover. Now, x tau second countable ആണ്, which is given, and second countability is a hereditary property. Using that theorem, this implies y tau restricted to y is second countable. Okay. Quote that theorem. Second countability is a hereditary property. So, we have defined a cover script V consisting of members of tau restricted to y, which covers of y. But tau restricted to y ക്കകത്തെ members കൊണ്ട് ഈ y യെ കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കവർ കിട്ടി, which is V. ഇത് second countable ആയതുകൊണ്ട് we can say that script V has a countable subcover. Let's call it script C. അപ്പോൾ വി വൈയുടെ ഒരു കവറാണ് യൂസിങ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് tau restricted to y. സോ y tau restricted to y സെക്കൻഡ് കൗണ്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ കവറിനും ഒരു കൗണ്ടബിൾ സബ് കവർ കാണും. അപ്പോൾ വിക്ക് ഒരു കൗണ്ടബിൾ സബ് കവർ കാണും. വിയുടെ കൗണ്ടബിൾ സബ് കവറാണ് tau restricted this C. ബട്ട് ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് നമുക്ക് tau restricted to വൈക്കകത്തെ മെമ്പേഴ്സ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു കൗണ്ടബിൾ സബ് കവർ അല്ല വേണ്ടത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കൗണ്ടബിൾ സബ് കവർ ഓഫ് വൈ ആണ് വേണ്ടത്. പക്ഷേ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് സിക്കകത്തെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും tau restricted to വൈക്കകത്തെ മെമ്പേഴ്സ് ആണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ടോയ്ക്കകത്തെ മെമ്പേഴ്സ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു കൗണ്ടബിൾ സബ് കവർ ആണ് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ കൺസിഡർ എസ് സി ബിലോങ്സ് ടു സ്ക്രിപ്റ്റ് സി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് വിക്കകത്തെ മെമ്പേഴ്സ് ആണ്. വിക്കകത്തെ മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാം ഈസ് ഓഫ് ദ ഫോം സം യു ഇന്റർസെക്ഷൻ വൈ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് സി ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് സം ഡി സി ഇന്റർസെക്ഷൻ വൈ എന്ന് എഴുതാം, വേർ ദിസ് ഡി സി ഈസ് എ മെമ്പർ ഓഫ് സ്ക്രിപ്റ്റ് യു. കാരണം ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് സിക്കകത്തെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും സ്ക്രിപ്റ്റ് വിക്കകത്തെ മെമ്പേഴ്സ് ആണ്. വിക്കകത്തെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനെയും യുവിൻ്റെ അകത്തെ മെമ്പേഴ്സ് ഇന്റർസെക്ഷൻ വൈ എന്നുള്ളതാണ്. സോ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഈച്ച് മെമ്പർ ഇൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് സി I can find a member D of C in script U. So there are, now take a collection of all D of C where C belongs to script C. This is countable. കാരണം സിക്കകത്തെ ഓരോ മെമ്പേഴ്സിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തെടുത്തത്, ഡി ഓഫ് സി എടുത്തത്. അങ്ങനെ സിക്കകത്തെ ഓരോ മെമ്പേഴ്സിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡി ഓഫ് സികളുടെ കളക്ഷൻ ആണ് ദിസ് സെറ്റ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് കോൾ ദിസ് സെറ്റ് ആസ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എ. ഓക്കെ, സ്ക്രിപ്റ്റ് എ ഈസ് കൗണ്ടബിൾ. കാരണം സ്ക്രിപ്റ്റ് സി കൗണ്ടബിൾ ആണ്. വിയുടെ കൗണ്ടബിൾ സബ് കവർ ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് കൗണ്ടബിളി മെനി മെമ്പേഴ്സ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓരോ മെമ്പറിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് ഡി ഓഫ് സി ഡിഫൈൻ ചെയ്തത്. ആ ഡി ഓഫ് സിയുടെ കളക്ഷൻ ആണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ സ്ക്രിപ്റ്റ് സി കൗണ്ടബിൾ ആയതുകൊണ്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് എയും കൗണ്ടബിൾ ആണ്. കാരണം സ്ക്രിപ്റ്റ് സിക്കകത്ത് എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടോ അത്രയും മെമ്പേഴ്സ് തന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എക്കകത്തും കാണത്തുള്ളൂ. നൗ ഓക്കെ, ഈ ഡി ഓഫ് സി മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് യു ആണ്. യുവിൻ്റെ അകത്തെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും ടോയ്ക്കകത്തെ മെമ്പേഴ്സ് ആണ്. സോ ഡി ഓഫ് സി is a member of tau. Now this set script A
is a cover for y. കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തത് C is equal to D of C intersection y, which means that C is a subset of D of C. D of C യുടെയും y യുടെ ഇന്റർസെക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുത്തത്? C ആയിട്ട് എടുത്തത്. So C is actually a subset of D of C. Now union, let's say I belongs to I, C, countable union എടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് കണ്ടെയ്ൻഡ് ആണ്? Y കണ്ടെയ്ൻഡ് ആണ്. കാരണം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് യൂണിയൻ C belongs to സ്ക്രിപ്റ്റ് C, അതായത് സിക്കകത്തെ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ യൂണിയൻ എടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, Y അതിനകത്ത് കണ്ടെയ്ൻഡ് ആണ്, കാരണം സ്ക്രിപ്റ്റ് C ഒരു കവറാണ്, വൈയുടെ കവറാണെന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ C, ഓരോ സിയും D of Cയുടെ സബ്സെറ്റ് ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് യൂണിയൻ C belongs to C D of C, or which is equal to union D of C belongs to script A D of C. A kagate members in the union, which means that Y is contained in the union of members of A, which means that script A is a cover of Y consist D of C kagate D of C toy kagate member ആണ്. So this consisting of members of what? To already script A countable ആണെന്ന് പറഞ്ഞു, and script A is countable. ഇനി ഈ D of C എന്ന് പറയുന്നത് യുവിൻ്റെ അകത്തെ മെമ്പേഴ്സ് ആണ്. സോ എക്കകത്തെ ഓരോ മെമ്പറും ഓൾറെഡി യുവിൻ്റെ അകത്തെ മെമ്പേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ യുവിൻ്റെ അകത്തെ മെമ്പേഴ്സ് മാത്രമേ എക്കകത്തെ മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് വരത്തുള്ളൂ. സോ which means that which is a subcover of U consisting of members of TO. നമ്മൾ ചെയ്തത്, നമ്മൾ ആദ്യം യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കവർ എടുത്തു Y. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് കിട്ടി സ്ക്രിപ്റ്റ് A, which is a cover of Y and which consists of members of U, which means that script A is a subcover of U and it is countable as well. So script A is a countable subcover of U consisting of members of TO. അതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇത് യുവിൻ്റെ സബ് കവർ അല്ല, യുവിൻ്റെ സബ് കവറാണ് ഇത് ഓഫ് വൈ. ഓക്കെ, വൈയുടെ ഒരു കവറാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ യുവിൻ്റെ ഒരു സബ് കവർ കിട്ടി, കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ടോ which is countable, which means that this Y has a countable subcover consisting of members of TO, which is what we need to establish. Okay, അതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. This has any cover of Y of members of TO has a countable subcover. So we take an arbitrary cover U of Y consisting of members of TO. At final, we found a set script A which consisting of countably many elements, which is a subcover of U and which covers Y as well. So we got a countable subcover of U which covers Y, which consists of members of TO. So this is what we need to establish. So നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ ഈ രണ്ട് റിസൾട്ടുകളെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് we get this result. Okay, so I hope you understood. Thank you.